thengio Ngai nĩkũũmbarire tondũ acio metereire reka kware ndiganĩre monie rĩu ũgĩkaga ũrĩa ũkwenda. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you for your support and for being my #1 fan. So today we have a very special guest. Nimekuja kumtafuta hizi sides za Ruai, tuongee 1 2 3, atuambie story yake, tupige story hapa, tumjue zaidi. And so today, as I've said, tuko na a special guest. Yes, alizaliwa akiwa intersex. So nataka tuambie life imekuwa aje, alirealize aje na tumjue hata zaidi. So first Betty, acha tu nimesema jina lakini utajiintroduce vizuri, uambie unaitwaje alafu tuendelee. Naitwa Betty Beatrice Wawira Kageni. Those are the names zenye ziko kwa my ID, but probably sio zenye zitaishi. I'm about to change my names, but as per now, those are the names. Betty. Yeah, Beatrice Kageni. Okay, maybe utatuambia ni kwa nini unasema utachange jina. Tuguzie ni kwa nini? Beatrice was born as an intersex, and simply when we speak about intersex, watu wamekuwa na to mistake na gays, lesbians, homosexuals, but transgenders, but simply mi huambia watu kitu moja. All these things have to do with you deciding. Being a lesbian is you deciding, and unasikia you want to be a rainbow. Still being a gay is you deciding. Being a transgender is you deciding. Lakini ikifika na story na being an intersex, you have nothing. Totally nothing. Yenye wewe mwenyewe una decide hapo. It is you and it is God who decided wewe uzaliwe hivyo. So Betty was born as an intersex, and simply it means I was born both. That is, I was born with both female and male parts. And yes, that is what intersex means. Wow, so mmesikia what is intersex. Betty amejaribu kutuelezea what intersex means na katuambia the difference ya intersex na homosexuality. So hii ametuambia si mtu kujipendea, hii ni Mungu akapenda akuwe hivi. So Betty utatuelezea maybe kama ulisomea a normal school ama ulisomea shule special. Nilisomea normal school. Hakuna shule special nilisomea. Mimi nilisomea very normal school. Primary school nilisomeanga Meru. I'm a Marian, by the way, mimi nimezaliwa Meru Chuka. But kwa sababu ya vitu 2-3 tulitoka tukaenda Mwea, but my primary school yote nilisomea Meru. Wow, maybe Betty unaweza tuambia ulirealize lini uko different na watoto wengine? Wacha niseme like as for me, ikifika me realizing who I was, it was like, unajua sasa mkiwa watoto hata you don't fear bathing together, wengine hata unapata wanatoa hadi nguo wanakaa hivyo. So like in short, we don't fear. But I came to realize that I'm very different from the other girls, because mimi nimelelewa kama msichana. My mom, my all parents wamekuwa wananilea mimi kama msichana. So it was hard. So it was hard for me being with men. So kukaa na wale wasichana, I noticed I'm not like them. So kunotice yuko kama ona, pia wao wali notice. So they could tell me, you know what, Betty, wewe si kama sisi. So I lasted at that particular time I was with my grandmother. And at that time, how old were you? I was about 7. Okay, 7 years. Yeah. So I lasted to my grandmother, and nikamuuliza ni nini these girls are telling me I'm not like them, and for sure I can see I'm not like them. But I think it is because of depression and all kind of that. You know, she told me, my grandmother told me, you know, you are okay. But I usually see on my perspective, me wonder that she just avoided me getting depressed. You know, telling me that I'm not okay. It could get me into trouble and depression. So I think that is why she told me you are fine. I went to my aunt, she told me you are fine. I went to my grandfather, he told me you are fine. So mimi nikakaa nikijua niko sawa. So reverence ya I'm not okay, I'm an intersex came to venye tu naendelea nikigrow.
mimi nilikuwa naona si uko sawa. So they had to tell me that I'm an intersex. Because nimeenda shule, nimesoma, unakumbuka class 6 tunafunzangwa the female reproductive system, the male reproductive system. But nikaona venye mwalimu anaifunza, it is not how I am. So why are you trying to tell me I'm okay? And I had to go back home and nikawaambia sasa mimi ni mtu mzima. Please you tell me the real truth. Because niko shule na ninasoma. And they told me the truth that I'm an intersex. Na itafika pahali wanishughulikie for me to be okay. Na sasa watakushughulikiaje? Utapelekwa hospitali ama ni kukushughulikia kiaje? Watanipeleka hospitali. Tumeona watu wengi sana wameenda hospitali, na that is where they are called transgender, because wanaendanga hospitali you are unatengenezwa unakuwa on one gender. So I think in short, wakisema kutengeneza walikuwa wanamaanisha watanipeleka hospitali, of which nilipelekangwa na my mom. That is Kenyatta National Hospital. When I was still young, I think I was about 12 years. Alinipelekanga Kenyatta National Hospital. Na after kunipeleka huko, one thing it is good mwelewe, this thing si vizuri kufanyia mtoto surgery akiwa bado mdogo. Because like I thank God by that it did not happen. Because kama inge happen, probably my mom angesema ni kuwe msichana, because alikuwa anataka nikuwe msichana. But now you see it, sasa nimekuja kugeuka venye nimegrow. So that is where wanasemanga ungojewe ufikishe around 13 years, 14, 15, adolescent stage. Ukifikisha that stage, then 15, 16 up to around 17, your gender shall be known. Because pia wewe mwenyewe utaifeel na ndani mai. Na sasa Betty amesoma aje? Kusoma hadi ndio umalize. Umemaliza form 4? Yeah. Okay, kusoma hadi umemalize form 4. High school maybe wanafunzi wali realize. It was hectic. High school it was hectic. Because mimi nili like one thing, life ilianzianga nikiwa class 8 ndipo life ilianza kukua, and when I faced sexual harassment. So it was really traumatizing, like ilikuwa inaniingia ndani, and I had nobody to talk to. Mimi niligrow nikapata like nobody who could talk to me. And so after I grew up nikapata like I could not talk to anybody. So even when I faced this sexual harassment, singeongea na mtu yeyote. Ni sexual harassment kiaje? Tueleze, tufafanulie kiasi. One thing, when you talk to every intersex kid, unapatanga most of them, and why they do kill themselves is because of sexual harassment. So mimi, I had my neighbors. Walikuanga hapo tu. They were my neighbors hapo tu home. And they were two ladies. And I was it class 6, 7 hapo. I can't remember very well, but sikuwa nimefika class 8. And so wow, I remember mmoja alikuwa form 2 and then the other one was in form 4. And so the ladies could call me, satisfy themselves sexually. Sasa kitu ilikuwa inaniingia ndani. Remember, I'm still a child. Sasa hizi ni vitu gani sasa nishaanza like, unaona hizi ni vitu sijawahi experience, hizi ni vitu sijawahi ona. So ushaenda you seeing a big woman in front of you, and she is naked. Then zile vitu anakufanyia mentally unakuwa very disturbed. Unakuwa mpaka ni kama like uko na nightmare. This thing is not good at all, by the way. And you couldn't share it? I could not, by the way. Even my family has come to wamekuja kuisikia nikiongea in the media. What? Yes, because I had nobody to talk to at that particular time. So nilikuwa nakufa na depression mimi mwenyewe. So nikamaliza class 8, of which nilikujanga class 6, 7 and 8 at Gurubani Primary. So after kumaliza shule, I went back in Meru after my mom alikataa kunifunza. So after tulimaliza class 8 na my sister, because nilirepeat mpaka my sister akanifikia. So tukamaliza class 8 na yeye. And after kumaliza class 8, my mom alikataa kunifunza. By then she hated me so much. I don't siogopangi nikisema hivyo, because it is really, naambianga watu I do really love her so much. Nilimsamea na nampendanga sana. Na sasa saizi relationship yako na mama yako, we do talk. Amenikubali because I think amenikubali. We do talk. But sasa unajua
ni ile tu kupitia. Okay, na sasa high school nani atakusomesha? So high school after alikataa kunifunza my aunt, niliongea na my aunt. Nikamwambia, you know what aunt, mama amekataa kunifunza. I want you to take me to school. Akaniambia, let me talk to my husband. Akiitikia, I shall take you to school. And kwa bahati mzuri bwanake akaitikia. So I had to nitoke kwa mom Mwea niende Meru. That is in Chuka. I went back na nikatafutiwa day school where life was not easy because remember sasa nishaanza kugrow, features za mwanaume zishaanza kutokea. My shoulders are really broadening, si kama za msichana. I'm dressing like a girl, no breast. So watu walikuwa, so the way I'm even walking, the games that the energy ya mwanaume ishaanza kuniingia. So I'm even playing football na wanasema ile design mtu anagonga mpira si design ya msichana. Then of how I was walking and how I could behave, they could say unajua ni lesbian. So they could say kama si lesbian maybe ni intersex. Walikuanga na kale kadhot maka maybe ni intersex because I was born again. So walikuwa wanasema Betty ni lesbian, lakini Betty ameokoka, hawezi kuwa lesbian. So wanasema maybe ni intersex, but walikuwa wanaongea na huko. So mimi vile nilikuwa nacheza games ilikuwa inaleta shinda. And that particular time, moja nikwambia siri moja na intersex, wanakuanga so bitter to everybody kama wanajikubali. Because mimi hapo kitambo mpaka waleo there are some people hawaaminiangi kama ni mimi because I was bitter with everybody. I couldn't beat anybody. Unanikuza wrong side na kuchapa. So they were like, hapana, hata hivi vita mtu anapea mtu si vita ya msichana. Tukipewa nguo najificha. While they are stripping naked hapo wana change, mimi siwezi. Najificha na huko kwa choo, kwa mantizi naingia na huko na change. Nakuja. So they were like, hey Betty na nini? Hey, unataka kubadilisha kwani tunakukula? So but at that particular time they couldn't know who I am. So I fought with that thing, ikaanza kukua sasa. When sasa walianza kusema sijui mimi ni intersex, mimi ni lesbian, nikaona these people watakuja kujua mimi ni nani. So ukafanya nini? Nikaanza sasa depression ikaniingia kabisa. Mimi sisomi. Mostly in the class, hata ningekaa hivyo kwa class nianze kulia. Because sasa nilikuwa naona anomo girl ameingia, anomo boy ameingia, nauliza Mungu, sasa Mungu ni msichana wa kawaida uliumba? Mungu this anomo man uliumba? What did I do to you? I was very, yani nilikuwa, my life was a life of questioning God. So inafika pahali nikiona hivyo, nikianza kufikiria hivyo, hata nitahata lessons. Sitasoma. Na sasa Betty umejikubali lini? Itafika wapi ujikubali? So unajua sasa after hapo tuliendeleanga hivyo mpaka form 4 nikapata nimescore D-. I could not singe pass because mimi sikuwa shule kusoma. Nilikuwa kupitisha time because my school fees is paid. So after nimemaliza shule I went back to my mom's place. Nikatoka kwa auntie yangu nikarudi. Lying to myself nitapata amebadilika. Who tells you nikapata hajabadilika. Ananichapia bure, ananichapia mbele ya my younger sisters. I'm the first born. So ukinichapia mbele ya watoto wandogo, will they ever respect me? So ikafika pahali akakuwa ananichapa. I'm depressed, what. By the way, there is a picture which I'll send you, utawaekea. That picture of me wearing a skirt. That time I was, hata sikuanga kwetu, nilikuwa nishatoroka kwetu. That day ndio nilifukuzangwa and I was very depressed. So after kutoka kwetu nilienda nikatafuta kazi. Na hapo ndio nikarudi kutafuta kazi ya kwanza ikafail. I was conned by my spiritual mom. I do recognize this lady so much. Anaitwa Dorcas wa Marwa. Ndiye alinichukua na akakuwa ananipenda sana na ananionyesha that mother love. So ile kupendwa na kuonyeshwa mother love, I started kujipenda. Unajua ukiona there is somebody who is really loving you so much, pia unaanza kusikia, unaanza hata kukua proud kidogo, knowing that there is somebody I can talk to. So ile kunipenda na nini, akakuwa ananiongelesha sana. She took me for the first 2 therapies. Hey, na nikaanza kukua sawa.
and because nilikuanga na zile vitu za andi kufuatwa na vijana in my inbox. Wale wananiona nikitembea tembea wananikatia wakiona msichana. I went to my inbox, not in my inbox, I went to my Facebook page. And you know what I did? Nikawaandikia hapo, I'm an intersex, mimi I'm an intersex. Mmekuwa mnanifuata mkiuliza, mmekuwa wengi wamekuwa nasikia rumors, but now it's from the horse's mouth. I'm an intersex. Nastaki maswali mob. Yes. Na haukuogopa kusema? Sikuogopa. Hapo ndio sasa vitu sasa zilianza. Hiyo siku msichana mwenye alikuwa ameniajiri job, nilikuwa nimeandikwa na msichana job ya nyumba, alikuja akanifuta. You've been staying with my lady ukiwa hivi. I was like, yeye akikuajiri alikuwa anajua wewe ni msichana. Mimi ni msichana, because I was dressing like a girl. But to some point ningedress kama kijana. Lakini naona ingemuingia sana because na mix. Alikuja akanifukuza kazi. I had to go back to my spiritual mom. Because nimefukuzwa kazi na sina place ya kwenda. Na siwezi enda home kwetu because sitakikani huko. Na siwezi enda to where my mom ametoka because pia huko sitakikani. Like nobody wanted me. It is me, God and my spiritual mom. So I stayed there for almost 2 months, really crying and crying. But she couldn't consult me so much. Sasa nikiwa tu nakaa huko. That is where I just nikapatana na Wambui wa Mwangi and we did show. Wow, na sasa kwa hiyo show yake niliona kuna time hapo mbeleni ulikuwa na dress kama a girl. Yeah. But sasa saizi tunaona you are dressing like a man. Yeah. Nini ilifanya ukachange? After show ya Wambui, I got donors ambao walinisaidia. Nilipatananga na marafiki wangu wenye wako outside the country. Na pia Wambui mwenyewe, they stood with me, they gave me a lot of money. Wambui Wambui akachukua hiyo nafasi, tukaanza kushughulika medically kwenye nitasaidika. And that is when I went in Kijambe. Na pia nikarudi Nairobi after I was referred back to Nairobi. Na nikaanza sasa, ukienda kuna ile examination, unafanyiwa examination, ukimaliza kufanyiwa examination unaangaliwa which side is strong. Na ukiangaliwa which side is strong unasaidiwa. So as for me, nilikuwa nasikia the side yenye iko very very strong ni side ya kijana. So I went nikafanyiwa examination na ikaraim na hiyo side yangu. So I had to undergo therapy. Therapy, unaendanga therapy, unaenda therapy na pia unapewa some pills, unameza, unadungwa sindano. It will help you. Then sasa therapy nani ya kukusaidia how to approach people, changing to be that gender yenye umekuwa nayo. And that is sasa, at least I felt good, I changed, I cannot fear. And I am who I am today. Wow, so uli accept tu kuchange from dressing, from kushuka nywele, kuanza kufanya kama tu hivyo. Hakukuwa na challenges? Kulikuwanga nazo. People who had seen me. There are some people who had seen me and walikuwa wameniona kama msichana. So walishtuka. Kulikuwanga na challenges mingi. So Betty, saizi process ikoaje after therapy? Sasa process ikoaje? Everything imekuwa tu sawa, although zilirudi zikasimama. For one, pesa zilisha, sina pesa, so zilirudi zikasimama, but at least nilikuwa nimepona. I had gone for 10 therapies and at least nilipona. Naweza sema nilipona. So I think pia nilijikubali. Yeah, so I think I'm just fine now. Ni ile tu unajua tunaambianga usichoke kuenda vitu kama hizo, usichoke kuenda. Kama ni therapy usichoke kuenda. So if I happen to get a job, a good job, I'll just pay the rest. Ndo niende nimalizie. Na sasa maybe kuna process like inafika ufanywe operation. Kuna kitu kama hiyo utafanya? Yeah, inaweza fanywa, but medically sio Kenya. Yeah, the Kenyans wameshindwa kufanya operation yangu. So kama ni operation, it's not in Kenya. So uliambiwa aje? Ama plans ziko aje? Ni uende outside kufanya operation? Yeah, labda uende. Kitu ya kwanza mimi nasema niliji-accept kukaa venye niko.
I think nikimalizia therapies I'll be fine and good to go. But maybe nasemanga in future maybe unaweza pata Mungu amenibariki na job poa. Nimepata pesa mingi, I can take myself outside the country. So how much money do you need to go there? It's around 1.8 M. Yeah. So around 2 M. It's around 2 M. Yeah. Wow, so thank you sana. So mimi naweza penda maybe encourage watu wako hapo. Mtu wako hapo hajaji accept. Maybe ako na condition kama yako ama any other condition na hajaji accept kabisa. Unaweza mwambia aje? First of all, kwanza niongeleshe the society. Niwaambie watupende na watukubali. I've been telling people tangu I came out, I've been working nikitafuta job na sijawahi pata. Si ati job hazipatikanangi. Utaenda place ukijua very well kuna job. Huyo mtu atatumana aseme nitafutie watu wa job. Unatafutwa, unaenda. Ukienda na kuulizana kwani ni wewe nilikuwa nimeona kwa media. Wewe ni intersex, huwezi kazi. Unashindwa sasa huwezi kazi anje. So unapata huyu mtoto anakaa akiona anachukiwa na like kila mtu, inafika pahali hata yeye mwenyewe unapata amejiua. Because kama kibarua shilingi 400 pande hauwezi mpea. Unahitaji, unafikiria mahitaji yake atajikimu aje. Anahitaji kulipa nyumba, anahitaji kukula, anahitaji kukunywa. So one thing the society watu accept, mtu mwenye ako na job huko apea watoto. The next thing mimi waambia the intersex kids au kunjizaa. Hakuna pali uliandikia Mungu application ukamwambia God I want to be born an intersex. No. Your mother did not write an application letter to God. No, she didn't. Your father didn't. Accept yourself, love yourself. Generate happiness within you. If you generate happiness within you, the other people will have a reason to love you. Mimi waambianga watu that the moment nilikuwa naishi maisha ya kujichukia, nilikuwa nachukiwa sana na watu. Because mimi sinajipenda. Watu wamenichukia. Mimi nikajichukia. But the moment nilijipenda nikaanza ku walk with my hand my friend, everybody has to respect me. Because I own one explanation of why I'm born the way I am. So mi waambianga watu kitu ya kwanza jipende. Jipende na ujipende sana. Generate happiness within you. Then the rest will have a reason to love you. Yeah. Oh, at least they are encouraged wherever they are. So mimi ningependa waambie mafans wangu, maybe mtu wako hapo, maybe anaweza kuwa na kazi ama anaweza kuwa na support yoyote, anaweza penda kusupport bit nayo. Hebu waongeleshe, waambie mimi naweza hitaji. Mimi nasemanga we are struggling. Sasa tuna struggle na vitu mingi sana. Unapata you are struggling with the house rent. Una struggle na chenye utakula. But mimi nasemanga at the end of it all, mimi hata unipee pesa utanipea na kesho sitakuwa na hizo pesa. Si mbaya, zitanishikilia. Sisemi ni mbaya, hakuna mtu apendangi pesa. Si mbaya. But kesho utapata una hizo pesa. So mimi nawaomba mwenye ako na job around Ruai anipee. I'm hardworking, I can do my job very 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 good. Na ni job yoyote. Pia jobs za interviews kama hizi huwa nafanya. Wenye maybe wako na medias na wanashindwa wapea akina nani job. Sijasomea sana but I'm good at interviewing. Na any other job naweza fanya, mimi sichagui kazi, naweza fanya. Pia maybe you want to reach to me, you want to talk to me, mi upeana namba yangu hapo. It is 0740 192 641. Hiyo ndio namba iko WhatsApp na iko you can call. Sijawahi zima, you can call, I will pick. But mi waambia watu kitu moja, ukikunja inbox yangu kuja ukiwa na kitu sensitive. Most of them zile vitu wanakuja nazo si vitu za maana. But mi waambia mtu ukikunja kuja na kitu tuongelelee, kuja tuongelelee vile tutasaidiana, kuja tuongelelee venye nitasaidika, kuja tuongelelee venye tutasaidia mtu mwingine, lakini si vitu zingine. So that is my number. Iko WhatsApp, you can chat me WhatsApp. Nikiingia tu online nitakuwa naona text zenyu na najibu. Pia nimefungua YouTube channel na this YouTube channel inataka inaitwa Intersex Chronicles with Betty, na hii YouTube channel inataka kuangalia maisha ya intersex.
Sana sana chenye tunaangalia ni intersex, mentoring with intersex, wenye wako huku tunaangalia maisha yao. Pia ni YouTube ambayo itasaidia watu kutunjua sana. There are some things zenye najua watu hukuwa na aibu sana kuuliza. Kuna vitu zingine najua pia ungependa sana kujua lakini haungetaka kuuliza hapa, but personally tutakuwa tunaongelelea hizo vitu bila aibu. We shall let people know as well, know us deeper. But so nimefungua YouTube channel iko hapo. Very soon I'll be getting, nikisaidika na pesa I'll be getting a good phone ya kushoot. Nimeweka tu introduction videos, sijaweka video ingine. So guys, subscribe, show me love, subscribe. Uko hapo unasikia hata mimi unaweza hata nibariki. Unajua kuna mwingine hapo hata anaweza kuwa na hizo pesa. Anasema hata anaweza bariki Betty na hii simu aanze kufanya hiyo job. You are there, it's about 15,000. Simu about 15,000 inaweza anza kushoot vizuri sana. Mimi sija kufungia milango, but subscribe to my YouTube channel. I'll feel humble. Thank you a lot Betty for coming. Asante sana kwa kukubali kukuja kwa hii platform. Najua umeongelesha watu wengi hapo nje, umewa encourage na mtu amelearn chenye amelearn. Kama uko hapa na umekuwa encourage, umemotivatiwa na story ya Betty, please kama uko na uwezo wote unaweza bariki pia Betty hata apate simu aweze kuendelea na hata hizo interview ambazo wanasema za YouTube. Thank you for your support. I'm really humbled. You've been so supportive to me. Thank you so much. So if you're new here and you haven't subscribed, kindly consider subscribing. Until the next video, goodbye.